Isu kebebasan berekspresi terutama di negara-negara berkembang kerap menjadi pembahasan. Kemerdekaan pers yang minim, ujaran kebencian, hingga menyebarnya kabar palsu seringkali menjadi masalah di negara-negara tersebut. Isu itu pula yang dibahas oleh 48 peserta dari 11 negara yang hadir dalam Konferensi Internasional Global Intermedia Dialogue atau GIMD pada 23-25 Januari 2017 di kampus FISIP, Universitas Indonesia. This kind of conference, this kind of meeting is very, very important because it will gather people around the world to talk about the same problem, and hopefully people will return to their country and then they will develop something which is better for their country based on what they have discussed in this kind of conference. Dengan latar belakang jurnalis, akademisi, dan penulis, para peserta konferensi mendiskusikan isu-isu kebebasan berekspresi yang terjadi di negara konflik dan berkembang. Setiap peserta memiliki penekanan berbeda terhadap isu ini, tergantung pada kondisi di negaranya masing-masing. Well, the media could be indeed independent, but the only problem is that most of this media cannot be independent as well because of one small factor, and that is the unfortunate situation of the restrictions that are imposed on Palestinian journalists and travel in and out. The media in this country is being suffered by lots of things. For example, insecurity, financial issues, but newly the issues of confrontation of Islam and freedom of expression. This is something that our country media is being affected. In our country, I would say, the freedom of expressions in a way that now we have several channels to express ourselves, but at the same time, you have this problem of, like, in several channels, the information coming to you, they might be very much distorted. We enjoy freedom of expression and freedom of press some extent, but still we are under pressure because the always government does not welcome all criticism about all issues, right? One of the things we have been debating in Norway is, for example, how much space we should give to the people who we consider as extremists. Diskusi panel bertema Looking Back, Looking Forward, Globalizing Freedom of Expression membuka rangkaian kegiatan dalam konferensi GIMD. Dr. Inaya Rahmani dari Universitas Indonesia menjadi moderator diskusi ini. Sedangkan pembicaranya terdiri dari Dr. Ade Armando dari Universitas Indonesia, Bambang Harimurti, Direktur Utama Kelompok Tempo, salah satu grup media terbesar di Indonesia, dan Elisabeth Eide, yang merupakan profesor di bidang jurnalisme dari Oslo and Akershus University, Norwegia. Elisabeth pula lah yang menjadi inisiator penyelenggaraan konferensi GIMD. Dalam diskusi berdurasi 120 menit itu, mereka membahas perkembangan kebebasan berekspresi selama 10 tahun terakhir. We need to enhance media literacy, and that has to start, I think, from an early age also. But we who are journalism educators and media educators have to be at the forefront of that. Another thing is that journalism, in one sense, is a challenged mission these days due to social media expansion, due to the post-truth issues, etc., etc. So to defend journalists, also journalists who work in dangerous areas, and to be more transnational about that is another very important conclusion, I feel. Secara keseluruhan, konferensi bertaraf internasional ini menggelar 7 panel diskusi dengan isu berbeda, di antaranya tentang kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian di media sosial, media dan marginalisasi, dialog kontra konfrontasi, serta kebebasan berekspresi dan terorisme. Bambang Harimurti, salah satu peserta asal Indonesia, memandang konferensi ini sebagai ajang untuk meningkatkan kesadaran atas kebebasan berekspresi. Cara seperti ini diperlukan diskusi lah bagaimana mengatasi kedua masalah ini. Melindungi wartawan supaya dapat melakukan pekerjaannya dengan lebih aman, dan kedua juga bagaimana di era sosial media ini media tetap bisa menjadi rujukan informasi yang benar pada masyarakat.
Selain berdiskusi serius dalam forum formal, para peserta konferensi GIMD juga saling bertukar pikiran dan menjalin jaringan dalam situasi yang lebih santai, yaitu dalam acara jamuan makan malam, mulai dari welcoming dinner, gala dinner, hingga farewell dinner. Yang paling istimewa adalah saat gala dinner, karena dilakukan di kediaman Duta Besar Norwegia di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. But for tonight, I hope you will enjoy the food, the company, the talk with each other in this very safe environment. And I just wish you good luck with the rest of your conference. Thank you. Konferensi GIMD juga menjadi ajang untuk mengenalkan Indonesia ke masyarakat dunia, yaitu lewat kuliner Indonesia dan eksplorasi budaya Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Di sini, para peserta melihat keragaman budaya serta keindahan yang ada di Nusantara. It was amazing, it was fantastic. We were there in this landscape, in this very beautiful places. The traditional side from Indonesia, that the nature was really very strong. This moving from the actual to the history to the tradition and come back. It was really amazing. Wisata budaya di Taman Mini Indonesia Indah ini mengakhiri rangkaian acara konferensi GIMD 2017 yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Komunikasi Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia.